Bien, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'avoir veillé jusqu'à cette heure tardive. Et je voulais donc vous rendre compte de la conclusion de ce Conseil. Nous avons eu des échanges importants, je l'évoquais ce matin en arrivant, pour l'avenir de notre Europe concernant le soutien à l'Ukraine, notre prochain cadre financier pluriannuel, les futurs élargissements de l'Union européenne et les réformes qu'elle doit mener, et notre relation aussi avec nos principaux partenaires commerciaux, ainsi que sur les enjeux liés à l'accord UE-Mercosur et à l'agriculture. Beaucoup de sujets donc à ce Conseil. Je vais essayer de rendre compte ici des principales décisions. D'abord sur l'Ukraine. Dans la séquence diplomatique intense qui est en cours, nous avons réaffirmé notre mobilisation en faveur d'une paix juste et durable, assortie de garanties de sécurité robustes et respectueuses des intérêts de l'Europe. Et je veux ici saluer la décision qui a été prise la semaine dernière pour sécuriser dans la durée l'immobilisation des avoirs souverains russes gelés dans les juridictions de l'Union européenne. Cette décision prise vendredi dernier permet à l'Europe de conserver l'un de ses principaux leviers de négociation. L'enjeu de ce Conseil européen était de donner de la visibilité à l'Ukraine, nous l'avons évoqué ce matin avec le président Zelensky, sur le soutien financier que l'Union peut lui apporter à court terme pour 2026 et 2027 et avant des discussions importantes avec le Fonds monétaire international. Nous avons, après de longues discussions, décidé d'un prêt à l'Ukraine à hauteur de 90 milliards d'euros pour les 2 prochaines années, sur la base d'un emprunt de l'Union européenne qui sera garanti par le budget européen. Ces eurobonds pour l'Ukraine sont une avancée majeure qui donne de la visibilité à nos amis ukrainiens et de la cohérence à notre soutien. Cette solution est apparue la plus réaliste et la plus praticable pour garantir que l'Ukraine dispose dès 2026 des moyens dont elle a besoin pour financer son effort de guerre. Nous avons veillé à introduire une préférence européenne robuste pour notre industrie de défense et pour celle de l'Ukraine. En parallèle, le Conseil a été invité à poursuivre les travaux techniques sur l'option d'un prêt de réparation qui serait financé par les revenus de trésorerie des avoirs souverains russes gelés. Et je veux ici remercier la Commission européenne, la Belgique, l'Allemagne en particulier pour leur travail sur cette option technique qui va donc être poursuivie dans les semaines à venir. Par ailleurs, nous avons réaffirmé notre détermination à continuer de faire pression sur la Russie à travers l'intensification des sanctions. Et les travaux de la Commission sur le 20e paquet de sanctions vont dans le bon sens, notamment pour le ciblage de certains secteurs sensibles de l'économie russe et les navires de la flotte Fantôme qui continuent de menacer la sécurité de notre continent. L'autre sujet, évidemment, qui a structuré les débats, même s'il n'était formellement pas au cœur de nos conclusions, est la question du Mercosur. Sur le Mercosur, j'ai pu rappeler ce matin, comme je l'avais fait ces dernières semaines, que l'accord n'était pas acceptable en l'état et que le compte n'y était pas quant aux conditions que nous avions toujours posées. Il était donc inconcevable que l'on cherche à forcer une décision au Conseil pour autoriser la signature de cet accord, alors que nos exigences ne sont pas encore satisfaites. Après des discussions difficiles, nous avons obtenu le report de cette décision, et donc du sommet qui était initialement prévu après-demain. Et nous devons continuer le travail qui a été engagé depuis des mois. Je l'ai dit ce matin en arrivant, nous n'y sommes pas, et le texte n'est pas acceptable. Et c'est ce qui a permis d'obtenir ce report. Maintenant, nous allons continuer de travailler. On a commencé à obtenir une clause de sauvegarde robuste, qui agira comme un frein d'urgence pour protéger nos filières agricoles. Cette clause de sauvegarde, elle a été renforcée par le Parlement européen en intégrant des propositions qui venaient des syndicats agricoles européens. Nous voulons maintenant qu'elle soit définitivement actée et qu'elle vienne compléter l'accord en étant acceptée par les pays du Mercosur. Cette étape est essentielle pour que ce soit une vraie clause de sauvegarde. Nous avons aussi exigé de la réciprocité parce que nous ne pouvons pas accepter que des produits importés de pays tiers ne soient pas soumis aux mêmes normes que celles imposées à nos producteurs. Nous voulons donc ce qu'on appelle des mesures miroirs, en particulier sur l'alimentation animale, les pesticides. Sinon, ça n'est pas juste. Sinon, on impose à nos producteurs des règles et on ne les impose pas aux importateurs. La Commission a commencé à y répondre avec une proposition sur la sécurité alimentaire
Nous attendons les décisions effectives de janvier et nous avons eu des discussions techniques cet après-midi encore qui vont dans le bon sens. Et puis nous avons demandé depuis des mois une force européenne de protection sanitaire. C'est une demande constante de la France depuis plusieurs années, avec des contrôles vétérinaires et phytosanitaires renforcés sur les produits importés. La Commission a annoncé la mise en place de l'ensemble de ces mesures à compter de janvier. Et donc nous attendons leur mise en place début janvier et l'effectivité de ces engagements. Je le redis, aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous avons besoin d'avoir ces avancées pour que le texte change de nature, pour qu'on parle d'un autre accord, fort de ces clauses de sauvegarde, fort de cette réciprocité et de contrôle, et qui permette de protéger nos agriculteurs, de protéger notre souveraineté alimentaire, de protéger aussi la sécurité alimentaire des Européennes et des Européens. C'est aussi pourquoi, avec l'Italie, la Pologne, l'Irlande, plusieurs autres partenaires, nous avons demandé en parallèle que la Commission apporte des garanties sur le maintien des revenus de nos agriculteurs dans la future PAC du prochain budget pluriannuel de l'Union. Dans ce contexte d'incertitude, avec autant de difficultés, avec les aléas climatiques qui augmentent, les épizooties comme celles que nous sommes en train de vivre en France, et que vivent aussi d'autres pays européens, nous ne pouvons pas laisser nos agriculteurs dans l'incertitude. Et ils ont vu une chose, c'est qu'on leur disait qu'il y avait 20% de leur budget, 20%, donc 20% de leurs revenus qui étaient en risque, qui n'étaient pas garantis pour la PAC à venir. Et donc cette mobilisation que nous avons menée durant ces derniers jours, celle aussi qui a été portée par les représentants syndicaux agricoles européens aujourd'hui, consiste à dire « vous ne pouvez pas toucher le revenu des agriculteurs dans cette période ». Si vous êtes cohérent, que vous défendez la souveraineté agricole, vous ne pouvez pas remettre en cause ces 20% de la politique agricole commune que vous êtes en train de revisiter, derrière lesquels vous mettez un point d'interrogation. Nous, on ne veut plus de point d'interrogation. Et donc, nous avons demandé le maintien intégral de l'enveloppe de la PAC destinée au soutien aux revenus des agriculteurs. Et c'est ce travail-là aussi que nous devons poursuivre dans les prochains jours. Voilà ce que nous avons porté par le fruit d'un travail avec plusieurs partenaires, mais aussi d'un travail avec la ministre de l'Agriculture, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires européennes, et l'ensemble de nos syndicats pour pouvoir avancer sur cet agenda. Nous avons eu d'autres sujets de discussion, mais j'irai beaucoup plus vite compte tenu de l'heure tardive et je répondrai à vos questions. On a longuement discuté des enjeux de la géoéconomie et j'ai pu revenir, en tout cas sur ce que je crois essentiel, le fait que notre Europe a besoin d'accélérer sur la mise en œuvre de son agenda de compétitivité et de simplification. On y reviendra en février. Il est bien connu, on a déjà pris plusieurs mesures dans ce sens. De renforcer un agenda d'innovation qui suppose beaucoup plus d'investissements publics et privés. Et ce qui met au cœur de cet agenda d'innovation, pour moi, deux priorités. L'union des marchés de capitaux, priorité du prochain semestre, avec les options de titrisation que nous avons portées, mais également un budget européen qui doit prendre en compte cette nécessité et donc être beaucoup plus ambitieux sur la politique d'innovation, l'investissement dans l'innovation, et en particulier défense, sécurité, intelligence artificielle, quantique et green tech. Et puis, le troisième pilier de cette stratégie pour avoir une géoéconomie efficace, c'est un agenda de protection. C'est ce que nous portons depuis plusieurs années. C'est ce que la Commission a commencé à mettre en œuvre depuis la décision prise sur les véhicules électriques chinois. C'est ce qui a été ensuite déployé avec les mesures de sauvegarde sur l'acier. Et c'est ce qui continue d'être déployé. À cet égard, les décisions prises par la Commission européenne sur l'automobile sont pour nous tout à fait positives et vont dans le bon sens, en ce qu'elles portent une préférence européenne, un contenu européen, et cette marque nouvelle qui impose en quelque sorte une protection des producteurs et d'un contenu européen. Ce Made in Europe qui s'impose progressivement dans les textes, c'est un vrai changement de doctrine. Il est essentiel si nous voulons résister à la situation actuelle, où nous avons à la fois les surcapacités venant de Chine, avec des conditions de prix qui ne sont pas du tout conformes à l'OMC, des tarifs américains, et puis des surcapacités venant du reste du monde qui s'adaptent à ces tarifs américains et reviennent sur le marché européen. Ceci suppose un agenda de protection économique si nous voulons préserver notre chimie, si nous voulons préserver nos machines-outils, notre industrie automobile et de nombreux secteurs.
Le dernier point que je voulais faire concerne l'élargissement et les réformes de l'Union européenne. Le Conseil européen a permis de reconnaître les efforts significatifs menés par Monténégro et l'Albanie ces derniers mois, qui ont une opportunité historique de rejoindre l'Union européenne dans les prochaines années s'ils maintiennent ce rythme de réforme. Aucun pays candidat ne doit rester à l'écart de la dynamique actuelle et nous devons aussi pouvoir envoyer des signaux à ceux qui remplissent les critères définis conformément à notre approche fondée sur les mérites propres. Et je vais ici dire que la Serbie est à un moment charnière au regard des décisions qu'elle doit prendre sur sa dépendance aux énergies fossiles russes. Elle a pris des décisions et fait des annonces qui sont importantes. Et nous soutenons le fait que dans les prochaines semaines, un nouveau cluster puisse être ouvert, parce qu'il correspond à la fois à l'analyse de la Commission, mais accompagne aussi un mouvement courageux de décision et de clarification des décisions à cet égard. Nous avons aussi appelé à débuter effectivement les négociations avec la Moldavie et l'Ukraine. Et puis nous sommes revenus sur la dynamique de réforme en cours en Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. En parallèle, et je veux insister sur ce point, nous devons accélérer les réformes internes de l'Union européenne. C'est la condition pour construire une Europe plus souveraine et plus efficace. C'est ce que nous avions demandé aussi en juin 2024 et ce sur quoi nous devons continuer d'avancer. Ces simplifications doivent accompagner l'élargissement. Je vais maintenant répondre à vos questions. Oui, bonsoir, Virginie Malingue, Le Monde. C'est à propos de l'Ukraine. In fine, ce prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, il n'y aura que 24 pays qui participeront, si j'ai bien compris. Est-ce que ça vous inquiète de voir finalement cette base de soutien à Kiev se réduire? C'est la première fois, je crois, qu'une aide à l'Ukraine ne se fait pas à 27, qu'une aide financière. Première question. Deuxième question, le chancelier a dit si la Russie ne paye pas de réparation, on prendra les actifs russes pour rembourser ce prêt. Je veux dire, est-ce que c'est du wishful thinking, c'est ce dont il a envie? Peut-être les Européens vont travailler là-dessus, ou est-ce que c'est une décision légale, définitive, inscrite dans le marbre? Sur l'aide à l'Ukraine, oui, il y a une vraie rupture avec cette décision. Pour la première fois, on accepte d'emprunter ensemble pour prêter à l'Ukraine. Ça donne de la visibilité, de la magnitude, et en tout cas avec ce mécanisme, parce qu'on a déjà eu plusieurs mécanismes financiers qui ont permis de prêter, c'est une avancée importante. Cette décision, elle est prise à l'unanimité. Il y a ensuite un mécanisme qui permet de préserver 3 pays de l'impact financier et donc de leur quote-part de contribution à terme, s'il devait y avoir, in fine, etc., toutes les conséquences, qui est un mécanisme d'opt-out qui nous est très familier et qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, en particulier durant la crise financière, et qui touchait, je crois d'ailleurs de mémoire, à pouvoir dire que la Slovaquie en avait bénéficié sur des mécanismes pour la Grèce, le Royaume-Uni à coup sûr, et donc ce sont des mécanismes qui nous sont familiers. Quand il y a des désaccords politiques, ça permet d'aller au-delà. Est-ce que ça a un impact, compte tenu des 3 pays dont on parle? Non. Ça ne change pas la donne financièrement. Ce qui aurait été préoccupant, c'est s'il y avait, intellectuellement, ce qui aurait été préoccupant, c'est si un pays avait voulu bloquer. Et je pense que ce qui est très important, c'est que vous avez eu l'unanimité sur la décision. Et donc, je considère ça plutôt comme une marque de confiance et donc de solidité. Ce sont les 27, de manière solidaire. Et c'est une bonne chose. Mais pour répondre très précisément à votre question, les 27, de manière solidaire, ont accepté de laisser la Commission aller émettre de la dette. Et il y en a simplement 3 qui sont préservés de l'impact financier, ce qui n'a pas vraiment de conséquences sur la nature de l'emprunt. Ensuite, l'importance de ce que nous avons fait il y a quelques jours, c'est que nous avons immobilisé dans la durée ces actifs russes. Il y a un travail qui va se poursuivre sur d'autres techniques pour pouvoir utiliser ces actifs russes, peut-être pour lever des financements. Et nous avons acté, de manière très claire dans notre texte, notre volonté, au moment du règlement du conflit, et ceci, évidemment, c'est une perspective qu'on souhaite, mais elle dépend de la finalisation des traités à ce moment-là, eh bien de pouvoir en effet en disposer, conformément au droit européen et international. C'est ce que nous avons mis dans nos conclusions. Et je pense que c'est tout à fait juste de se dire que ces actifs doivent pouvoir servir
au règlement des différends et qu'au moment où on a une contribution des Européens importante, on dit aussi on protège vos intérêts. Et donc on a à cœur de faire contribuer la Russie, qui est la cause de tous ces maux. Mais tout ça se fera dans le cadre approprié au règlement du conflit, premièrement, et donc dans le bon moment, grâce à l'immobilisation des actifs qui nous permettent de ne pas dépendre de telle ou telle décision ou que ces derniers ne nous échappent pas, et enfin conformément au droit international et au droit européen. Agnès Baum de Bloomberg, merci. Deux questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas réussi à justement à s'entendre sur l'utilisation des actifs immobilisés russes, en tout cas sur les revenus qu'ils génèrent? Vous évoquez le droit international, mais concrètement, qui a bloqué? Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était Orbán? Est-ce que voilà, qui s'est inquiété des conséquences en droit international de l'utilisation de ces actifs? Et deuxième question, à ce stade, est-ce que vous estimez qu'il serait utile de parler à Vladimir Poutine? Sur votre première question, il y a eu un très long débat. D'abord, il y a un travail technique très important. Et je resalue ici l'engagement de la Commission, de la Belgique, de l'Allemagne, qui ont permis de produire un texte très détaillé. Ce texte a légitimement soulevé beaucoup de questions chez plusieurs États membres, de nature très différente, quant aux risques potentiels qu'il faisait courir sur les structures financières, sur les États, sur la stabilité financière. Je ne vais pas ici toutes les lister, mais il y avait derrière cette solution technique, malgré tout le travail qui a été fait, des questions qui demeuraient. Ce n'a pas été mon rôle. Mon rôle a été plutôt d'essayer de trouver un chemin et de préserver cette double voie. Mais évidemment, on s'est tous posé beaucoup de questions, mais la France n'a pas été du tout un élément bloquant sur l'avancée de cette solution technique. Je dirais des deux solutions techniques que la Commission avait mises sur la table. Et au fond, nous sortons de ce Conseil avec beaucoup de cohérence. On retient et on met en œuvre tout de suite une des solutions techniques que la Commission avait proposées et on continue de travailler sur l'autre. Elle est inédite, elle est très compliquée et on a raison de se poser toutes ces questions. Donc je pense qu'il faut respecter tous les pays qui se sont posés des questions légitimes, qui les ont soulevées, et elles vont donner lieu à un travail du Conseil, mais en lien avec la Commission, en lien également avec la Banque centrale européenne pour pouvoir lever les incertitudes et essayer d'avancer sur ce chemin. Mais c'est évidemment un sujet extrêmement technique, c'est ce qui explique qu'il y a eu des débats nourris ces dernières semaines et durant ces dernières heures. C'était un échec si on s'était arrêté là. Et je pense qu'on a pris la bonne décision, qui est de dire on doit poursuivre ce chemin, on consolide l'immobilisation des actifs, et puis surtout, on prend ce soir, cette nuit, une décision immédiate parce qu'on ne veut pas attendre, et on a promis de la visibilité à l'Ukraine, et on prend cette décision avec l'emprunt conjoint pour financer cet effort et les 90 milliards. Donc ça, c'est, je pense, une bonne manière de faire. Votre deuxième question? Est-ce qu'il est utile aujourd'hui de parler à Vladimir Poutine? Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal. Donc je pense que là, il faut finir la session, si je puis dire, en cours. Il y a des discussions qui vont se faire dans les prochaines heures pour voir les avancées. Il y a un cycle qui est en cours. Soit une paix robuste, durable, avec toutes les garanties requises, peut être obtenue formidable. Et de toute façon, on se mettra à ce moment-là autour de la table avec tout le monde. Soit il faudra, tout en continuant de financer, d'engager, de résister et d'aider l'Ukraine, il faudra dans les prochaines semaines trouver les voies et moyens aussi pour que les Européens, dans la bonne organisation, réengagent un dialogue complet avec la Russie, en toute transparence et association avec l'Ukraine. Bonjour, Claire Colquette de Politico. Sur le Mercosur, vous dites que vous souhaitez que le texte change de nature. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez qu'un mois, c'est suffisant pour obtenir cela? Avec toutes les conditions, est-ce que vous pensez que ça peut être réalisable pour une signature dès le mois prochain? Merci. C'est trop tôt pour vous le dire, je ne sais pas. Beaucoup de gens nous ont dit, quand on a dit il y a plusieurs mois qu'il fallait clause de sauvegarde, des clauses miroirs, que ça allait être possible.
Moi-même, je disais il y a quelques semaines, je suis positif mais vigilant, et on voyait des avancées, puis après, on n'a pas été assez vite. Donc, ce qui m'importe, c'est le fond, ce qui m'importe, c'est de tenir les engagements, ce qui m'importe, c'est qu'on fasse ce qu'il faut pour protéger notre agriculture, pour protéger notre sécurité alimentaire, pour protéger le budget de la PAC. Donc, je ne sais pas répondre à votre question aujourd'hui, je l'espère, parce que ça veut dire qu'on aura obtenu des avancées, pour certaines qui sont des avancées historiques, parce que ça fait bien longtemps qu'on demande des mesures miroirs. Et la clause de sauvegarde aussi. Vous voulez des engagements sur la PAC avant un mois? Ça veut dire qu'on doit bouger sur ces sujets-là, le plus vite possible, mais il faut du concret. En tout cas, nous l'avons montré ces dernières heures, il y a eu des très longues réunions, on s'est battu, on a discuté, on est disponible. Le gouvernement français, les équipes ici, à Bruxelles, moi-même, on est disponible jour et nuit pour avancer sur ces sujets et obtenir des résultats. Bonsoir, Monsieur le Président. Francesco Fontemaggi de l'AFP. Pour rebondir sur ces questions, très précisément, est-ce que ce que vous avez dit sur la PAC est maintenant une condition pour pouvoir signer le Mercosur, ou quand même vous distinguez les deux sujets? Et puis, les syndicats agricoles en France, la plupart des partis politiques se disent tout simplement contre le Mercosur pour l'enterrer purement et simplement, avec ou sans les garanties, les avancées, les clauses que vous évoquez, que vous réclamez et que la Commission se dit prête à octroyer. Comment pensez-vous pouvoir faire accepter cet accord en France, vu le niveau d'opposition dans le débat public? D'abord, dans notre pays aujourd'hui, je crois que ce qui touche beaucoup, c'est la situation de grave crise qu'on vit dans plusieurs secteurs en même temps. Et je veux ici redire mon soutien, ma solidarité et mon affection à tous ceux qui vivent ces situations terribles. Nos viticulteurs qui n'ont plus de revenus, partie du pourtour méditerranéen, et avec lesquels on est obligé de prendre des mesures d'arrachage, c'est des situations terribles. Nos éleveurs qui aujourd'hui sont frappés par la dermatose et qui voient tous leurs troupeaux qui sont abattus, c'est des situations humaines terribles. Il faut se représenter qu'un troupeau, ce ne sont pas des bêtes, c'est une vie de travail. On parle de femmes et d'hommes qui ne prennent pas un jour de vacances dans leur vie pour faire leur troupeau. Et du jour au lendemain, on doit l'abattre. Donc il faut vous imaginer l'effondrement moral, ce que c'est. Donc je pense qu'on ne se représente pas quand on ne voit pas l'investissement qu'il y a derrière. Donc c'est ça ce que vivent une partie de nos agriculteurs et ce que vivent nos éleveurs. Et puis on a aussi certains qui commencent à être touchés par la grippe aviaire qui tourne. Donc on a une situation de crise multiple qui touche dans leur vie des femmes et des hommes qui, d'abord, on leur doit du respect, de l'accompagnement, de la protection. Ensuite, c'est ce sur quoi travaille la ministre, le Premier ministre. Ils recevront ensemble les forces syndicales demain, enfin, les représentants agricoles. Et il y a eu un très gros travail. Il faut donner des perspectives et les accompagner. C'est ça la priorité. Et donc, passer de l'abattage à la vaccination, organiser la logistique de la vaccination, et ensuite donner des perspectives, c'est-à-dire voir comment on pourra adapter les protocoles sanitaires quand on aura suffisamment vacciné, et regarder aussi comment on redonne des perspectives à ces éleveurs. Et ces éleveuses, c'est essentiel, parce que la ferme France doit continuer de produire, et puis on doit continuer de pouvoir vivre et s'alimenter. Vivre pour nos agriculteurs, s'alimenter pour les Français. Donc ça, c'est l'urgence des jours, des semaines qui viennent. Et tout vient après, en quelque sorte, se télescoper. Qu'est-ce que vous voulez expliquer tel ou tel accord quand déjà on a ça? Donc ça, c'est la situation d'urgence. Ensuite, on a des situations très critiques. Dans des zones en grande difficulté, on a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas assez de revenus. Malgré tout ce qu'on a fait, on a amélioré dans le lait la situation. On vient d'avoir, là, depuis la Chine, une très bonne négociation sur le porc. Mais par exemple, dans nos zones intermédiaires, on a beaucoup de céréaliers qui souffrent. Donc c'est pour ça que se battre pour la PAC, c'est clé. Je vois aujourd'hui ce pourquoi ils se battaient aussi. Ce que m'a dit la présidente de la Commission, le président Costa, ce que m'ont dit toutes ces dernières semaines les représentants que j'ai vus, ils ont peur pour la PAC. Et donc tous ces agriculteurs qui n'ont pas de revenus, évidemment, ils ne peuvent pas entendre parler du Mercosur, parce qu'on leur dit, vous n'avez déjà pas assez de revenus, et on remet en cause 20% de ces revenus. Donc je vous le dis, c'est aussi pour ça, pour être très clair, oui, dans ce contexte-là, sécuriser l'enveloppe de notre politique agricole commune est clé. C'est une bataille qui est redevenue essentielle. Et donc là, on va se battre, redonner des perspectives, y aller, parce qu'ils en ont besoin. À côté de ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains jours et prochaines semaines. On doit redonner maintenant un cap à notre agriculture, parce qu'elle a été transformée.
a été bousculée par la géoéconomie de ces dernières années, en particulier d'ailleurs la guerre lancée par la Russie en Ukraine, qui a complètement bouleversé, par exemple, le marché du blé et le marché du poulet. Et elle est bouleversée aussi par les changements climatiques qui s'accélèrent et qui ont un énorme impact sur notre agriculture. Donc on doit, nous, rebâtir un cap pour notre agriculture. Et dans ce contexte, on doit avoir des garanties. Et ce qu'on demande, c'est des garanties. Voilà. Donc pour répondre très clairement, il y a l'urgence, il y a ce qu'on va faire ensuite dans les prochaines semaines, le cap qu'on va redonner. Et donc la réponse, c'est et oui, on a besoin de tout ce que je vous ai dit pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si on l'obtiendra, je ne sais pas quelle sera la position de la France en janvier. C'est trop tôt pour vous le dire, parce le travail continue, et on le mènera d'arrache-pied. Mais je ne suis pas non plus dans la démagogie à dire qu'on peut tout obtenir et que ça s'obtient facilement. C'est pas vrai. Je ne suis pas dans la démagogie à dire que la France, toute seule, elle peut bloquer un accord. C'est pas vrai non plus. Il faut une minorité de blocage. Et donc, c'est tout le travail qu'on a fait ces dernières semaines, et c'est tout ce qu'on va continuer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et je ne sais pas vous dire après quel est l'horizon de temps qui est réaliste, parce que ça dépend de la capacité de tous à se mobiliser. Merci beaucoup. Last one, and I leave you. Thank you. Angela Charlton from AP. First of all, is there a timeline for the further discussions about the Russian assets? And do you have a deadline that you would like to see on that? And second of all, there were high expectations for this summit for Ukraine. What is the message that the decisions tonight sends to Ukraine, to Russia, to the United States? Is it enough to keep Europe a part of these negotiations? Yes. No, thank you very much. We will have regular contacts, but there is no proper and formal timeline for the second option because the first one is secured. We took today the decision to issue common loan in order to finance this 90 billion. And the message to Ukraine is the support for the 2 years to come of the European Union. And the fact that we decided to back them in their resistance efforts with this loan. We took our responsibility. We stand with them as we support with our equipment, as we prepare robust peace with the coalition of the willing, and as we participate to the negotiations with the Americans in what they engaged. So my answer is we delivered what we committed to do to Ukraine. The absence of decision would have been a disaster. Happily, we took a decision, a clear decision, a clear commitment with concrete results. So this summit is a very good one for Ukraine. This is a message of stability, of visibility, and support from the Europeans. And this is vis-à-vis Russia a message of determination sent by the Europeans. Determination because we immobilized the frozen asset a few days ago, and determination because we issued common debt altogether to finance the Ukrainian resistance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. That it has to be decided. I hope this was clear. I know it's one, it is late. Two, it is very technical, and three, I'm very, very tired. But I hope it was still more or less clear. We'll go to the next gentleman, then the nice lady, and then you, and then you. Thank you very much. Jack Parrott with DW. It sounds from your opening statement that you're done with this now, that this discussion around the reparations loan and the frozen assets is done. Is that the case? Can we come back to this in January, February, so on and so forth? And also, you mentioned in your opening statement winning a lot. We won this, we won that. Do you feel like a winner? Do you feel like Belgium has won in this issue, that this is for you a big diplomatic win? I think in my opening statement I said I think Ukraine has won.
Europe has won, financial stability has won. I don't think I mentioned myself as a winner. Maybe at the end, just a little bit, because I contributed to finding a solution for Ukraine, which was of the essence. We couldn't leave here without a solution for Ukraine. That would have been the end of us, of all our geopolitical relevance. But I haven't talked in terms of winning and losing. Is the reparation loan off the table? I think the text is very, very good, because it mentions, of course, that we have no intention whatsoever of giving the immobilized assets back to Putin. We have no intention of letting somebody else outside Europe decide about this. They have been immobilized for an indefinite period. It is the Europeans who will decide what happens to it, and our intention is to give it to Ukraine as the reparation. It's a reparation loan. The word says it itself. It serves to reparate what has been done to you by the aggressor. And that idea is still in the text, and I'm 100% behind it. An idea that I didn't like very much, but that I tried to put in a legal text, is to already during the war take the money and in a, I cannot call it a confiscation, but it looked like a confiscation, to put it in a lookalike confiscation scheme. Because legally it's too risky. It opens up a lot of financial uncertainty and legal risks that are just too hard to manage. And I think finally, with the discussion, it took a lot of hours, everybody realized this. So you're not willing to discuss this in the new year? I'm poor little Belgium. I'm willing to discuss anything you like, sir. Anything you like. Bring it on. And I'll discuss about it. The lady. Thank you, Laura. I work for the Financial Times. You say the reparations loan might not come back. I never said that. Nice gentleman just mentioned that he wants to talk about it in January already. I don't think this is realistic. You have to know, we took a decision for 2 years. Huh? The headroom decision is not for 6 months or a year. It's 26, 27, 28. Of course, the new multi-annual framework kicks in, and everybody around the table has the idea. We all hope the war will be over with an acceptable peace for Ukraine. But in 2028, when the war is still going on, it will probably be a structural element in the new multi-annual framework. So if we've bridged the 2 years to the multi-annual framework, we don't need a reparation loan anymore. If we could get it done, it's something on the side. But in any case, the money stays immobilized and the money will go eventually to Ukraine. However, Euroclear already faces a legal claim by Russia, which is quite high. You don't have any national guarantees now from your fellow member states. How are you going to deal with this? How will you help Euroclear if this money is seized after the war? I'm not too worried about Russian claims in Russian courts. They will not be executable in the European Union. That's also something we're quite clear on. Because Russia is not a rule of law state. If they want to seize assets in Russia, they probably will. And they can launch a lot of litigation. That's a form of intimidation. They have many forms of intimidation. The hybrid warfare of Russia with the drones and the cyber attacks and the damaging of critical infrastructure and the litigation. That's all part of an intimidation scheme. And we're not going to back down for that. That plays in my head no role. And I don't give them a very good chance against Euroclear, because Euroclear stays exactly in line with international law. If you go to war, your sovereign assets are immobilized until the end of the war, and then there's a peace treaty, and then there is a settlement on this. This has happened before in history. We're still in chartered waters. The things we do with the windfall profits, that's the chicken with the golden eggs, that's also legally very sound. We're very certain that Euroclear is now within international and financial law. But I cannot prevent anybody to launch litigation against Euroclear, or they're probably going to launch litigation against any financial institution in Europe that holds immobilized or frozen Russian assets, which is Euroclear, Clearstream, French banks, British banks, you name it. That's probably a Russian strategy, but I'm not worried about that. So you think the risk is now lower that the reparations? I think there is no risk.
the reparation loan would have put Euroclear in uncharted and very risky, shady waters. It would have given Russia an opportunity to attack Euroclear legally. It would have given them a yellow brick road to start counter-confiscations in Russia and mobilizing our money. This is the thing I always was warning about. If you take Putin's money, the central bank money, and you give it to Ukraine, then the money's gone. You don't have it anymore. You use your leverage. You cannot use it for reparation. The money's gone. But you also might enable Putin to mobilize the same amount in counter-confiscations. He will take 17 billion of Euroclear of frozen assets immediately. And then he will start, of course, looking for other billions that he can confiscate of Western money, frozen assets in Russia, private enterprise companies, maybe jurisdictions outside Russia that are friendly to him, Belarus, China, Hong Kong, South Africa. And at the end of the day, you might notice that you have helped him. You've given his money to Ukraine and he's taken his money back from you. You've lost 2 times. And when the war's over and Ukraine needs to be reconstructed and there's no more money, who's going to pay for that? Us again. And you've paid 3 times. And this is something I've always from day one very clearly warned about. Not only about the legal risk, the financial uncertainty, the uncharted waters, but also the effect that the one you want to punish might be helped by what you do. And of course, if you have the opportunity to lengthily explain all this, at the end of the day, the enthusiasm to do it was non-existing. It was not tight. It was not like 50% pro, 50% against. It was very clear. At the end of the day, the enthusiasm was zero. Zero. Yeah, go ahead. The white shirt. That's you. Thank you very much. Jorge Valera with Bloomberg. 2 questions, please. First one, do you think that this formula to finance Ukraine, a peace deal between with Russia, is more possible by the end of the year? And secondly, if you could tell us, following up on the question of my colleague, if you could tell us in what moment you felt that the mood shifted in the route from reparations loan to this joint debt formula? If there was a specific moment that you felt that... I'll start with the second question. I was never nervous or worried about this because I had 2 options. Either we could do the reparation loan, but then with a legal text that covered all the risks, or we could do the headroom solution. Both were good for me. I could have accepted the reparation loans if they would have accepted my legal text, which they didn't, for the uncapped and many other reasons. They didn't want to do it. So okay, fine. So option B, headroom. I was the one who last month blocked the idea of going to this council with 1 option, if you remember correctly. I said, no, it has to be options plural. I want 2 options on the table. That is why we had a plan B. So I was actually pretty sure that we would either reach an acceptable solution for plan A, the reparation loan. Okay, it couldn't be reached. I was more or less expecting that we wouldn't get there, but I had the certainty there's a plan B, so we don't have to leave the room without a solution for Ukraine and in total chaos. Your first question about the war, if there's one signal that goes out to Moscow, it is of course that Europe is going to finance Ukraine for the next 2 years. And maybe, I hope, this could incite Mr. Putin to stop the war. Because he hopes that we will give up and that he can crush Ukraine. He will find out tomorrow if he reads all your lovely newspapers or listens to the spies that he sent and are probably present in this room, that we have not abandoned Ukraine. We have not abandoned, and we haven't given him the opportunity for all the counter-confiscations. He cannot mobilize our money. So he loses 2 times. In my view, Putin has lost 2 times. He has no leverage on us with Euroclear, and 2, he knows now that Ukraine will be in the fight, that Europe will provide enough financial support that Ukraine can stay in the fight.
So this is good news for Ukraine, bad news for Putin. We'll start here and then go to the second row. Yes, hi, Matteo Bagnoli, AC1E from the Italian News Agency. One thing that the headroom option was uncertain, it was that, as I understand, it needs unanimity. And the whole debate about the asset also arose because there was no unanimity. Now, clearly, there is unanimity. So what happened that magically created unanimity for this headroom? Magically. There's no magic to politics. It's just hard work behind the screens. I'm not going to tell you all the things I do behind the screens because that's the secret of the kitchen. But if you want a certain decision, then you prepare and you talk to people. I don't think anybody was ready, willing and able to let this meeting go by without a decision, because that's disastrous for the European family. That means that there's pressure on everybody. And maybe people who certainly don't want to do the reparation loan can be convinced to be more cooperative towards Plan B. And if you talk to these people in time and you prepare them, then you can have a soft landing. Do you think then there will be political consequences because, you know, somebody spent a lot of political capital on Plan A? I don't think so, no. I don't think there will be any political consequences. I think the main thing was getting the financing for Ukraine on the road. As long as the headroom option seemed to be troubled by the fact that it could be blocked, it was not illogical to go for the reparations loan. But once it became clear that the three countries who were not so enthusiastic, neither for the reparation loan, neither for the headroom, could be swinged to just opt out on the headroom, we had an easy landing. And again, if you more or less know your job and you prepare these things and you talk to people beforehand, then these meetings become more or less predictable as meetings with 27 people can be. But I invested a lot in talking to many people. So I was not very nervous today. I came prepared. Yes. Yes, thank you very much. Thomas Mann, Nielsen, you're active. I have a question about the impact that these events of the last few weeks have had on your relationship with your colleagues. I mean, we saw that Mette Frederiksen, Danish Prime Minister, said in an interview, I think it was this morning or last night, that the EU should be ready to go ahead with the reparations loan, even if Belgium isn't on board with it. We know that at Coreper, Denmark was very quick to shelve the joint debt alternative. So I was wondering, I mean, do you think, I mean, has this damaged your relationship with Mette Frederiksen? And is this relationship replicable? And also with Friedrich Merz, I mean, I saw your appearance at the Parliament today, and you were making jokes about him, saying, you know, Germans. Jokes? Yeah. I did not make jokes about Friedrich. Oh, right. I wouldn't dare. Which joke? Well, the joke about the German speakers. You know, not all German speakers are as nice as you. I literally said, nicht alle Deutschsprachigen sind so freundlich wie Sie, aber sie sind alle freundlich. Okay, right. Anyway. You should quote me completely. Right. Das Wahre ist das Ganze, my friend. But, I mean, in your view, are these relationships, have they been damaged? And if they have been damaged, can they be repaired? Listen, politics is not a softball game, huh? It's hardball. And if there are big interests at stake, it can clash. And a normal politician, when he takes a decision, he lets go of all the emotions that were attached to it. For me, the reparations loan was not a good idea. I tried to get it done, so I was loyal. They asked me, please do an effort to get it done. So I negotiated the text with the Commission to make it possible. When we explained the text, there came so many questions that I said, I told you so. I told you so. There are a lot of loose ends, and if you start pulling at the loose ends and the strings, the thing collapses. And we had to go to option B. Of course, some people did not like it, because they would have preferred to have the reparation loan, because there's also a geopolitical motivation behind it. They want to punish Putin by taking his money. And I understand. And certainly countries close to Russia, who live in an animosity with Russia,
found this emotionally satisfying, the idea of taking Putin's money. But politics is not about emotion, it's a rational job. And rationality has prevailed. And I think if you recognize that your opponent in a debate was rational and constructive, then you have to let go of negative emotions. Quickly. I can do it in an instant. Just one more question about Ukraine. Some people think I have no emotions even. Maybe they're right. Right. I just have one more question about Ukraine's funding needs. I mean, the Commission itself has estimated that Ukraine needs 135 billion over the next few years. They're pledging to cover 2/3. I mean, are you confident that other international partners can plug the gap? And would you be prepared? But Europe is not alone. Huh? We're not alone in the financing. This is G7. We did our part. Huh? The European part. We can cover the European part. And I think we will be there. I think certainly at the IMF there will be a sigh of relief because they are waiting for $25 billion, 20 billion in euros, and they need it in January, the green light. So we can call them tomorrow, say we will be there because the European loan, that's chartered waters, you can do it in a few days. You have the best rating, you call the markets, the money's there. So this is good news. It's good news for Ukraine. We can really reassure them that the next 2 years the civic society of Ukraine can hold and that they can do their military expenses. And that is, of course, of the essence. Yes, second row. Jürgen Gever from the debate. Following up on the questions of my colleagues, you say in the end it was a rational decision, but haven't some politicians around the table lost a big political fight, not to name Friedrich Merz and Ursula von der Leyen, who initially proposed the reparations loan, she defended it, she worked out that option in detail, and in the end it failed? There was only one thing in this match that decides win or lose, and that is a solution for Ukraine. So in my view, it is a win. Because those who wanted the reparation loan are the ones who are most advocating financing of Ukraine. And they go home with a win. Ukraine has its money. Maybe not the way they wanted it, maybe not the way they were pushing for, but it is in the end of the day, in my language that you also speak, you should not complain about the color of the cat. If it can catch a mouse, it is fine. And I have a cat in my office. It's grey and it does not catch mouses. Mice. But I love it anyway. Yes? Barbara de Standaard. Sorry, yeah. Is this... First the standard and then oh, sorry. No. Is this also an important decision because it opens the door for a more general use of Eurobonds in the future? Oh, that's a very naughty question. This is of course something that certain leaders around the table is an aspect of the solution that they might not like so much. But necessity breaks law, as they say in Dutch. The choice between that and having no solution, the lesser of two evils was chosen. It is a big amount, but for the European Union, let's be honest, it's not the end of the world. Huh? We're talking about amounts that can easily be absorbed by the European Union as a whole. The man with the flowery shirt. Olivier Lebussy from La Libre Belgique. So the solution is enhanced cooperation for EU borrowing with the headroom. Why hasn't it been tested before? Because you said it's hard work, but when we were talking about the EU borrowing, we were told that the solution was on the shelf and not to be used. And at the end of the day, that's the solution that's going to be used. So why wasn't it tested before, the enhanced cooperation? Me dit, je pense que beaucoup de partenaires autour de la table préféraient simplement de lancer l'instrument du reparation loan. C'était une préférence politique et aussi une préférence géopolitique qu'ils ont défendue et qu'ils ont voulu éviter un emprunt commun pour la raison que votre collègue a déjà mentionnée, que ça provoque l'idée de Eurobonds, que certains pays n'aiment pas du tout. Mais à la fin, je pense que, après qu'on a constaté collectivement
qu'on ne peut pas avancer, ou qu'on ne pourrait pas avancer avec le reparation loan. Même ces pays étaient soulagés de constater qu'il n'y avait pas de blocage pour l'utilisation du headroom. Parce que ça, c'était la grande crainte, hein, l'unanimité. Il y avait 3 pays autour de la table, dont on sait très bien qu'ils ne sont pas aux mêmes longueurs d'onde que les autres concernant l'Ukraine. Donc, cela a été un vrai danger. Donc, je peux m'imaginer qu'ils avaient une vraie crainte, après la chute des reparation loans, de devoir sortir avec aucune solution pour l'Ukraine. Et je pense que tout le monde était soulagé de constater à un moment donné que M. Orbán, M. Babiš et M. Fico, tous les 3 disaient presque en même temps, on va pas vous bloquer. On ne va pas vous bloquer. Si vous voulez avancer avec les drooms et organiser le financement de l'Ukraine ainsi, on va vous demander un opt-out et les jeux sont faits. You came with the solution. You came with the solution. Ça, je ne vais pas dire, mais j'ai un tout petit peu suggéré que quand on prépare son dossier, on parle avec des gens avant leur critique. Donc, c'est ce que je pourrais conseiller à tout le monde si on veut avoir une décision sur un point chaud et sensible. Ça vaut la peine de faire un petit tour de l'Europe et de parler à tout le monde. Voilà, c'est fait. Encore un one more. Adrien de Calan, l'agence France-Presse. Je ne comprends pas pourquoi vous ne revendiquez pas un succès diplomatique, parce que ça en est un. Et est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui a pu peser plutôt que le chancelier Merkel, qu'est-ce qui a fait que vous avez obtenu cette bataille? Mais bon, allez, comme j'ai dit déjà 10 fois, la seule victoire, c'est la victoire de l'Ukraine, de l'Europe et de la stabilité financière. Ce sont les 3 grands gagnants de ce soir. Et c'est pas un match, hein, c'est un match, pas un match entre politique ou poids lourd. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ma crainte était aussi qu'on risquait de finir en chaos et de devoir sortir et d'avouer à vous tous qu'il n'y avait aucune solution. Donc j'ai fait de mon mieux pour préparer une solution, de parler à tout le monde pour le rendre possible, et j'ai fait de mon mieux même pour faire un texte pour permettre le reparations loan, le cas échéant, que la grande majorité aurait voulu avancer dans cette direction. Mais j'ai très vite constaté, après avoir mis le texte sur la table, que c'était très clair, le texte était très compliqué, très technique, que cette affaire est tellement compliquée, tellement risquée, tellement dangereuse, que ça provoquait tellement de questions, que c'était presque comme un bateau qui coulait. C'était le Titanic. C'était à un moment donné simplement fini. Donc c'est pas une bataille entre chevaliers, hein. C'est un débat rationnel. Et si le résultat de ce débat rationnel est qu'à la fin on ne peut pas avancer avec les reparation laws, et à ce moment-là on pose la question aux 3 récalcitrants s'ils pourraient rendre possible l'option 2 qui demande de l'unanimité, et tous les 3 disent on est avec vous, alors les jeux sont faits, tout le monde est soulagé. Il est 2 h du matin, ce que pour un Belge encore très tôt pour faire un accord. Je m'attendais à encore une nuit blanche et une belle partie de du prochain jour. Donc un peu. Un peu, oui. Allez, 3 h du matin pour un accord. C'est pas dans la tradition nationale. Hein. Donc, mais sans blaguer, à un moment donné, les jeux sont faits. Et c'est pas une bataille entre hommes, c'est simplement une question de ratio. Just the last one. Do you think Ursula von der Leyen made a mistake investing so much capital in this proposal? Non, pas du tout. Parce que Mme von der Leyen, elle fait ce que le Conseil lui demande de faire. Donc si le Conseil dit
chère Madame von der Leyen, la prochaine fois, vous devez mettre à la table 2 options, ou même 3 options, plusieurs options. Elle avait fait 3, mais une option a été vite évacuée parce que personne voulait travailler avec les budgets nationaux. Donc ça, c'était vite disparu. Il y avait encore 2 options qui restaient. C'est le Conseil qui a demandé à Mme von der Leyen de travailler tout ça. But she proposed it in the State of the Union speech without anybody asking her. That's when she announced it. Why am I speaking French to you? That is a very good question. Do you understand French? Yes, but okay. English as well. English is better? Yes. Okay, for me as well. If I'm tired, English is more or less my best second language. I think she did an excellent job. A Commission President has to sense in which direction the majority of the Council wants to go. And in this case, a great number of countries were very vocal about wanting to do the reparation loan. A large group of other countries was more or less silent. And this gave, of course, a false perception of things. Again, I've said it now 3 times, one of the reasons I wasn't nervous is because I prepare the things I do, and I did my little tour of Europe. If somebody is silent, it doesn't always mean that he agrees with you, or that he agrees with something that has been said by others. You have to, in our language, say sonderen. And you say that in English, you have to sound out. You have to sound out. So I did a lot of that. So I knew beforehand that the enthusiasm for reparation loans was not so big as people thought it would be. But if you are Commission President, and Germany, and the Baltic countries, and the Scandinavians, and Poland say, we want to do it next time, this is our preference, and only poor little Belgium says, ooh, I have a lot of questions, it is normal that she stresses upon the solution that is, in her perception, the most wanted solution. This started to turn when Italy, Bulgaria, and Malta also spoke out, saying we don't like it. Immediately, she did, as an excellent job, saying, in her articulation, she went back to the 2 options because she saw, oh, there is division. So I have to table the 2 options. So she did exactly what she needed to do. And today it turned out, as I knew it would, that much more countries that hadn't spoken yet were extremely critical of all the financial aspects of it. Finding out that a simple truth, there is no free money in the world. It just does not exist. If you take money for Putin, you are exposed. You are exposed. And if you're exposed, then people like certainty. And where can you find certainty? In charted waters, using the headroom, because we've done it before. We know exactly what's going to happen. We know the amount, we know the responsibilities, and we know the timing. If you compare that to reparations loan, you know nothing about the amount. It can even be uncapped in the mutualization of the legal risk. You don't know what's going to happen. You don't know what counter-confiscation can hit your country. Because some countries said, oh, but I have no assets in Russia. There's no money of mine in banks frozen in Russia, and I have no companies in Russia. But then you say, okay, but what if Russia goes to court in Hong Kong or South Africa? And then people say, oh, is that possible? Of course it's possible. It's a big uncertainty. And if you explain that a legal text means that you are looking for the maximum of coverage against all those risks, people realize, oh, those risks are real. And this is why you wrote this complicated text. But if all these risks are real, then I don't like the solution. Give me the certainty, give me the thing I know, the headroom. So that was the dynamic of the meeting. It was not like a duel between fighters. It was just a rational discussion. I think I can... There's the very last one in the very last room. Okay, Hi, Victor Jack from you are the last one. Huh? Oh my God. Victor Jack from Politico Europe. I just had a question on... Not Politico, you published some very nice articles with some very nice titles, claiming that I was Russia's most valuable asset. I like that one a lot. I will remember that one. But go ahead with your question anyway, because as I said,
a real politician lets go of his emotions, even if these emotions are pure anger, vengeance, and maybe even violence. But go ahead. A question on enhanced cooperation. I mean, do you think that this sets a somewhat dangerous precedent in terms of using EU policy making in the future, splitting, member states kind of in terms of policy making going forward? The fact that obviously this was agreed only with a select number of member states, does this have any impact on how policy making maybe also kind of... At the end of the day, we were unanimous, huh? No. The decision we took was a unanimous decision with 3 opt-outs, but even the opt-outers allowed us to take the decision. So where's the division? There's always division at the European table. This is Europe, huh? 27 countries, different interests, different public opinions, close to Russia, far from Russia. We're not all playing in the same ball game. But at the end of the day, there is a decision with unanimous support. So what's your problem? No, it's still 3 opt-outs, right? Okay. What is your title gonna be? Depends on what you say, I guess. If it depends on what I say, then I'm gonna say nothing at all. Well, what's your problem? 3 opt-outs, we've had that before. Every time we prolong the sanctions, there's an opt-out. There's someone who's saying, okay, you can go ahead, but without my support. And we still can go ahead. We found a solution for the financing of Ukraine, and we were unanimous. 3 countries don't want to be implicated, okay, fine. But we're there. That's good, but now I have to go to my dacha in St. Petersburg, where my neighbor is Depardieu, and across the street there is Assad. And I think I can become mayor of that little village. Maybe that could be your title. It was a joke, eh? So if you write this, you must add laughed. Should come more often to this place. For this really late who is going to give us beer at this time? We're not supposed also to explain the whole strategy. But it's also background briefing. Exactly, it's a background briefing with an ambassador. You have an ambassador, you have a Sherpa, you have a prime minister, you have a foreign minister. Everyone is speaking to everyone. It would have been nice to get. στη Γάζα, στις συζητήσεις που θα έχετε τη Δευτέρα στη Ραμάλα και στην Ιερουσαλήμ? Καταρχάς θεωρώ σημαντικό ότι θα επισκεφτώ την Δευτέρα στα πλαίσια της τριμερούς συνάντησης Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και την Ραμάλα, αλλά προφανώς και την Ιερουσαλήμ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο τον οποίο θα περάσουμε από την φάση της πρώτης πολυπόθητης ανακοχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου, όπως αυτό τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, και να διερευνήσουμε και το ρόλο τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι το τριμερές σχήμα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ φέρνει κοντά χώρες που αποτελούν, θα έλεγα, παράγοντες και πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και εκτιμώ ότι οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σε αυτήν την συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχει διαμειφθεί στην Γάζα τα τελευταία χρόνια, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές. Τελευταία ερώτηση, κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ. Είχαμε και εδώ τρακτέρ, αλλά υπάρχουν ακόμα και στην Ελλάδα.
Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους με βάση όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το ρεύμα, τον φορολόγιο, το πετρέλαιο και τις ενισχύσεις εκμεταλλευτές και παραγωγούς. Η ερώτηση είναι, θα μπορούσε να υπάρξει μια βελτίωση από στην πρόταση που έχετε ήδη παρουσιάσει σε αυτά τα ζητήματα? Και επίσης ανησυχείτε για τεράστιες ουρές και μπλόκα διάρκεια των υδατών? Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως, και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο είναι ότι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠ, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠ στην ΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο, μάλλον σήμερα, γιατί είναι ήδη 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα. Αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε, ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί πραγματικά τις δικαιούνται, οφείλουν να στηρίξουν αυτήν την μεταρρύθμιση και να μην στροφοκαμιλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων, οι πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν, όπως έχουμε πει, στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους ητοπαραγωγούς, στους βαβακοπαραγωγούς, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα αυτά τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρποθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ και καλές γιορτές αν δεν σας δούμε. Γεια σας και καλή επιστροφή. Η απόσταση πόσο παραμένει μάλλον. Μεγάλη. Ναι. Δεν προχωρήσει. Έχω αμφιβολίες. Καλό βράδυ. Ich glaube, so kann man es nicht sagen, sondern wir haben eine Modifikation vorgenommen, weil viele Risiken natürlich zu bedenken waren und auch bei diesen Risiken verschiedene Ansichten bestanden haben. Letztlich ist eine Lösung gefunden worden, wo wir einerseits die Ukraine unterstützen können. Das Ziel ist ja, dass Frieden erreicht wird, aber die Ukraine soll nicht finanziell mit dem Rücken an der Wand diese Verhandlungen führen müssen. Also das haben wir erreicht und gleichzeitig haben wir aber die eingefrorenen Assets, die als russisches Vermögen in Europa liegen, namentlich in Belgien, uns vorbehalten, für die Rückzahlung dieses Darlehens zu verwenden. Das wird dann zu entscheiden sein, wenn es soweit ist. Mercosur soll jetzt um einen Monat verschoben werden. Was ist Ihre Reaktion dazu? Offensichtlich sind noch nicht alle Verhandlungen zu Ende geführt worden und gibt es noch einigen Bedarf an Änderungen oder Verbesserungen in diesem Abkommen. Deshalb ist es verschoben worden. Wir haben einen Parlamentsbeschluss. Für uns ist die Sache klar. Letzte Frage, hat Sie bei diesem Gipfel etwas überrascht? Ja, dass wir heute fertig geworden sind, damit habe ich nicht gerechnet, auch wenn schon die Morgenstunden angebrochen sind. Sehr gerne.
aminek az az oka, hogy súlyos háttértárgyalások zajlottak, amik mind arról szóltak, hogy akkor ez a befagyasztott orosz vagyon elvehető-e Oroszországtól és odaadható-e Ukrajnának. És az estére kiderült, hogy ez egy halott ötlet. De az ötletgazdák nem adták föl, hanem küzdöttek, mondván, hogy valahogy egy életképes verziót fognak ebből létrehozni. De a 9-kor megkezdődött tárgyalás során kiderült, hogy vannak megoldhatatlan nehézségek. Tehát ez nem intellektuális restségről van szó, vagy tudáshiányról, hanem egész egyszerűen van néhány olyan kockázat, amelyet nem lehet vállalni. Ugye mi eleve ezt elutasítottuk, tehát mi ebben nem vettünk részt, mi megmondtuk, hogy Magyarország ezt ellenzi, és semmilyen felelősséget ezért nem vállal. De akik részt akartak venni, azoknak is kiderült menet közben számos fontos dolog. Az első, hogy összességében az uniós tagállamoknak, a magáncégeinek több vagyona van Oroszországban, mint ez itt ez a befagyasztott vagyon. Tehát ha az oroszok azt a válaszlépést adják, hogy ők is elveszik a náluk lévő vagyont, akkor összességében Európa azon nem nyer, hanem veszít. Kiderült ugyanakkor, hogy jogilag nem védhető a konstrukció, ez konfiskálásnak, elkobzásnak fog minősülni, és minimum kockázata van, majdnem bizonyosan bekövetkező következménye, kockázata van annak, hogyha az oroszok peresítik a követelésüket, és visszakövetelik jogi úton ezt az összeget. És ha azt visszakövetelik, és mi megközben odaadtuk az ukránoknak, akkor valakinek azt a pénzt vissza kell adni. És a belgák ezt nem vállalták, azt mondták, hogy ők akkor járulnak ehhez hozzá, hogyha ezt a kockázatot lefedezik a tagállamok. Vagyis akkor belépnek, ha baj bekövetkezik, belépnek. De ehhez nem nagyon füllött a foga senkinek, és akkor kiderült, hogy ilyen esetben általában nem is az az összeg bukik el, amit elvettél, hanem annak könnyen lehet, hogy a kétszerese. És akkor kialakult egy vita arról, hogy ha van is felelősség, az capped vagy uncapped. Tehát, hogy van-e valami felső limitje, vagy nincs. Tehát kiderült, hogy tele vagyunk olyan jogi és gyakorlati problémákkal, amelyek egész egyszerűen nem oldhatók meg. Tehát szerintem ez egy halott dolog. Az utóvéd harcok ellenére is ez az orosz befagyasztott vagyon felhasználása az egy halott ötlet. Ráadásul azért is jó, hogy nem valósult meg, mert szerintem ez azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. Ez azt jelenti, hogy két háborúzó fél van, oda megy valaki, elveszi az egyiktől a pénzt, és odaadja a másiknak. Ez nem értelmezhető másképpen, mint hadüzenetként. Tehát, ha ez átment volna ez a javaslat, akkor napokon belül, de 3 hónapon belül azt gondolom mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúba. Ettől mind sikerült megóvni magunkat. Úgyhogy ez egy nagyszerű siker. Ezek után kiderült, hogy jó, de az ukránoknak ettől még nem lesz pénzük, és nekik szükségük van kb. 90 milliárd euróra két évre. És akkor az volt a kérdés, hogy közös hitelfelvétel ezt meg lehet-e oldani. Annak az akadálya pedig mi voltunk, mint később kiderült, aztán nem csak mi, hanem a szlovákok is, mert mi azt mondtuk, hogy mi nem akarunk közösen hitelt fölvenni veletek, és ezt a pénzt elküldeni Ukrajnába, odaadni kölcsön formájába Ukrajnába, amiről mindannyian tudjuk előre, hogy ezt a kölcsönt az ukránok a büdös életben nem fogják tudni visszafizetni, tehát valójában hitelnek álcázott támogatást adunk. És ezt mi nem akartuk. Mások meg akarták. Itt volt egy hosszú stratégiai vita is, én harmadszor tettem kísérletet arra, hogy megkérjem a vezetőket, hogy csináljanak egy hátraarcot, és váltsunk stratégiát. Tehát ahelyett, hogy Ukrajna háborús kiadásait finanszíroznánk, álljunk össze az amerikaiakkal, álljunk be az amerikaiak mögé, támogassuk az amerikai kezdeményezést, és a pénzt a békére költsük, ne a háborúra. Könnyebb finanszírozni, és kisebb összeg is a békét, mint a háborút, ráadásul nem halnak bele az emberek. Itt azért arról beszélünk, hogy itt hetente meghal, vagy megsérül mindkét oldalon olyan 4000 ember. Az egy héten az 8000 ember. Az egy hónapban 32-35 ezer ember. Az egy évben közel 400 000 ember. Ennyien halnak meg, vagy sérülnek meg. Most ez a dolog, hogy folytassuk a háborút, ez 2 év alatt 800 000 ember életébe kerül. Most ha nem beszélek, hogy ezek keresztény emberek ráadásul, és közben a kontinens másik felén, a nyugati oldal meg ömlenek be a más civilizációból érkező migránsok, és egy
népességcsere zajlik Európában, tehát rengeteg probléma van ezzel, túl az emberi fájdalmon, de itt mégiscsak azt döntöttük, hogy egy olyan háborút fogunk támogatni, amiről most tudjuk, hogy körülbelül 800 000 ember meg fog halni, vagy megsérül ebben, ekkor lesz a veszteség. Tehát ezek nehéz döntések, és a szlovákok nagyon erősen szembe mentek ezzel, mi magyarok is, ahogy szoktunk, és a Babis miniszterelnök úr a csehek részéről is bejelentette, hogy a cseh kormány nem akar pénzt küldeni Ukrajnába. Úgyhogy kialakult egy helyzet, mi hárman voltunk azok, akik nélkül ez nem jöhetett volna létre, hiszen egyhangúság kellett volna, és akkor azt a megoldást választottuk, hogy miután nem tudtuk őket meggyőzni, hogy álljanak el a tervüktől, egyszerre megakadályozni a németet, az olaszt, meg a franciát abban, hogy valamit keresztül vigyen, nagyon nehéz, ezért mi azt kértük, hogy ha ők erre a vonatra föl is szállnak, mi meg nem akarunk erre egy jegyet váltani, akkor nekünk ne kelljen felszállni erre a vonatra. Ezt opt-outnak hívják itt, vagy kivételnek, vagy mentességnek, úgyhogy mi ebből kimaradtunk. Tehát most egy hadikölcsön jött létre, tehát az történik, hogy az Unió Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot kivéve az összes tagállam összeáll egy hitelnyújtó közösségé, uniós pénzt is felhasználva egy hadikölcsönt adnak az ukránoknak. Mi ebből kimaradtunk. Ez a hadikölcsön sose fog visszajönni, és akkor ennek a kamatait és a tőkejét is azoknak kell majd kifizetni, akik egyébként ezt a hadikölcsönt nyújtották. Nekik kell ezt majd bekárolni. Úgyhogy nagyon sok milliárd forinttól mentettük meg Magyarországot. Igaz, ezt most valószínűleg egy hosszú távú kölcsön formájában fogják nyújtani a hadikölcsönt. Ezzel a nyilvánvalóan bebukó kölcsön terhét talán nem a mostani döntéshozók, hanem a gyerekeik meg az unokáik fogják fizetni hosszú-hosszú éveken keresztül. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállniuk. Hát ez történt a fő témában. Nézem, hogy van-e még valami. Igen, ha a hadikölcsön, amit majd nem fognak visszafizetni, azt nekünk kellene helytállni, Magyarországra 400 milliárd forintot terhet jelentene. Tehát a gyerekeinket és az unokáinkat most 400 milliárd forint tehertől sikerült megszabadítanunk. Fontos az is, hogy összeállt a V3, együtt léptek föl szlovákok, csehek és magyarok. Ez biztató, folytatni fogjuk az együttműködést. A rossz hír az, hogy bár mi kimaradtunk ebből az egészből, de a hadikölcsön révén megsegítették az európai vezetők a háborút, és folytatódik a háborús készülődés. Összességében tehát a háborús fenyegetés szempontjából csak rossz híreim vannak, és csak rossz tapasztalataim. Hogy mi ebből kimaradunk, az a jó hír. Miniszterelnök úr, nem tudom, sikerült mindent elmondanom. Bocsánat, fáradt vagyok, éjszaka van és hosszú ilyenkor, bocsánat. Igen. Az amerikai... 9-kor kezdtünk, most hány óra van? 3? Ilyen ez. Az amerikai béketörekvések egyáltalán szóba kerültek, vagy abszolút csak jogi, technikai? Pozitív említésben csak én hoztam szóba, kifejezetten azt javasoltam az Uniónak, mondtam, hogy most harmadszor teszek kísérletet, hogy váltsunk stratégiát. Tehát a háborús stratégia helyett álljunk be az amerikai békekezdeményezés mögé. És abban a pillanatban hamarabb lesz béke olcsóbb, mint a háború, nem kerül emberéletbe, és így tovább, és így tovább. De ezt láthatóan erre nincsen fül, és itt rajtam kívül mindenki, aki megszólalt, az amerikai közreműködést inkább problémának látta. Rossz hírnek sem, mint jónak. Tehát itt az amerikaiak föllépése a béke ügyében az inkább negatív összefüggésben van. És mivel magyarázza, hogy hogyan fordítja le, hogy Európának döntő része, vagy legalábbis a vezetőik így gondolkoznak? Háborúzni akarnak, és a mostani döntés azért, elnézést, hogyha elkalandoznék, a mostani döntés azért is nagyon veszélyes, mert ezt a pénzt, amit most hadikölcsönként odaadnak, nyilvánvalóan el fogják bukni. Egy elbukott hadikölcsönt egyetlen módon szerezhetsz vissza. Ha te győzöl a háborúba. És ilyenkor már futsz a pénzed után. Tehát egyre több érv jelenik meg arra, hogy Európa közvetlenül vegyen részt a háborúba, segítse Ukrajnát győzni, és győzzék le Európa és Ukrajna együtt Oroszországot. Ez a motiváció egyre erősebb.
és egyre inkább pénzügyileg is motivált, mert nem fogja tudni az Unió visszaszerezni, eddig odaadott 160-180 milliárd eurót, most még odaad 90-et, ezt sose fogja visszakapni. Csak akkor, ha győz. Ezt úgy lehet csinálni, hogy a legyőzöttől elveszed, mint hogy tőlünk elvették. Első világháború végén németek, magyarok, háborús jóvátétel. Második világháború, mi vesztettünk, elvették tőlünk, háborús jóvátétel. Ha nem győzöd le az ellenfelet, nem kapod vissza a pénzedet. Ezért egyre inkább motiváltak az európai vezetők, hogy Ukrajnával közösen legyőzzék az oroszokat, és visszavegyék a pénzt. Ezért mondom, hogy sodródunk bele egy háború. Az orosz vagyonok kérdése véglegre került a napirendről? Mi volt? Azt mondták, hogy majd még vizsgálgassák. Good evening. The European Council has concluded just a few minutes ago. I have the pleasure to welcome on stage the President of the European Council, Antonio Costa, the President of the Commission, Ursula von der Leyen, and the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen. They will inform you on the outcomes of the meeting today, and I will immediately pass the floor to President Costa. Dear Ursula, dear Mette, good evening. We committed and we delivered. In October, we decided that the European Union would cover Ukraine's pressing financial needs for 2026 and 2027. Last week, we decided that Russia would not get its assets back until Moscow ends its aggression. Today, we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. As a matter of urgency, we will provide a loan backed by the European Union budget. This will address the urgent financial needs of Ukraine. And Ukraine will only repay this loan once Russia pays reparations. The Union reserves its right to make use of the immobilized asset to repay this loan. At the same time, we gave a mandate to the Commission to continue working on the reparation loan based on Russian immobilized assets. On top of that, we have agreed to roll over our sanctions against Russia. Our goal is not to prolong the war. In fact, today's decisions are a crucial contribution to achieve a just and lasting peace in Ukraine. Because the only way to bring Russia to the negotiation table is to strengthen Ukraine. Today's decisions will provide Ukraine with the necessary means to defend itself and to support the Ukrainian people. The message we are sending to Russia today is crystal clear. First, you have not achieved your objectives in Ukraine. Second, Europe stands with Ukraine today, tomorrow, and as long as necessary. Third, Russia must come to the negotiation table in a serious way and accept that it will not win this war. Because the only way forward is a ceasefire and a negotiated peace. Our political and financial support to Ukraine will not falter in war, in peace, in reconstruction. We are committed to building a free and prosperous Ukraine
within the European Union. Turning now to the rest of our agenda, I would like to say a few words about our long-term budget. The European Union has set an ambitious agenda for itself, focused on security, competitiveness and social cohesion. We need a budget that gives us the means to achieve our ambitions. This morning, Ursula and I started the day by meeting representatives of farmers, while many were gathered here in Brussels. We listened to their concerns, and I want to tell them Europe is on your side. Europe will continue to support you, because everybody around the table of the European Council recognized the strategic importance of farming. Protecting European farmers, protecting food security is a fundamental objective of the Union, and we will address it in the upcoming budget negotiations. The European Commission proposals are a very good starting point for the discussion. A new architecture fit for a new reality. Thank you very much for your contribution. Work now needs to continue on that basis. Time is of the essence. Our work will continue at pace. We need to create the conditions to reach an agreement by the end of next year. This is key to ensure we have enough time to implement our decisions, to adopt the legal acts, to prepare our administrations for the next budgetary cycle in 2028. Finally, I want to commend the excellent work carried out by the Danish presidency under your leadership, dear Mette. Some remarkable steps have been taken during these last 6 months. A strong push to strengthen Europe's defense and security, cutting energy supplies from Russia, and important progress on cutting red tape and bolstering our competitiveness. To conclude, the decisions we took today laid the foundation for a stronger, safer and more prosperous Europe. Thank you. Mrs. von der Leyen. Yes, good evening, or good morning, I should better say. We all share one clear goal: a just and lasting peace for Ukraine. That was the motto of the discussion today. So we gathered with a clear objective: to address Ukraine's pressing financing needs for the next 2 years. And I'm very pleased to say we made it. We have secured an agreement that we can deliver on the financing needs for Ukraine for the next 2 years. As you know, the Commission had proposed 2 solutions, both legally sound, both technically feasible. On one hand, we proposed EU borrowing on the market, and on the other hand, we had developed the reparations loan. Very important was in our discussion that last week already on Friday, we had sent a very clear and strong political message by immobilizing the Russian assets in the European Union over the long term. So that message was very clear. And building on that, we today had then agreed to find a solution for the financing of Ukraine in the next 2 years. The member states have agreed to finance the Ukraine through EU borrowing on the capital markets for an amount of 90 billion euros for the next 2 years. We will do this by way of enhanced cooperation that is backed by the EU budget headroom and based on an unanimous agreement to amend the MFF. Similarly to the reparations loan, very important here, Ukraine would only need to pay back the loan once it receives reparations. Until then, the immobilized Russian assets will remain immobilized, and the Union reserves its right to make use of the cash balances to finance the loan. This is the solution we found together, and as discussed in the last weeks, financing Ukraine beyond 2027 will then be part of the next MFF discussion.
The EU's next budget, so the next MFF, was also on the agenda. The Danish presidency has done a remarkable work. Today it was mostly about architecture and about calendar. We need a budget that is faster, simpler and more flexible, and a budget that will ensure Europe's capacity to meet the demands of a world of crisis, as demonstrated again today for the financing of Ukraine. Finally, we agreed on the sense of urgency and the intense work ahead with the Cypriot presidency. We then moved on to the discussion of geoeconomics, and one part of this was a discussion about the Mercosur agreement. This evening we have achieved a breakthrough to pave the way for a successful completion of the Mercosur agreement in January. We need a few extra weeks to address some issues with member states, and we have reached out to our Mercosur partners and agreed to postpone slightly the signature. This deal is of crucial importance for Europe economically, diplomatically and geopolitically. It opens new trade and economic opportunities for all our member states. And with additional checks and safeguards, we've built in all necessary protections for our farmers and for our consumers. In a year dominated by news of rising tariffs and new trade restrictions, the positive impact of this pact matters not just for our two regions, but for the global economy. Finally, let me also join the chorus, dear Mette, praising the Danish presidency. In just 6 months, you delivered impressive results. 41 files were concluded and negotiating mandates secured on 17 more. You ensured the EU's unwavering support for Ukraine with the adoption of the 18th and the 19th sanction package, as well as the swift agreement on the immobilization of the Russian assets last week. Together we made history with the agreement on Repower EU, our roadmap to full energy independence from Russia, and with the 2040 climate target. Thanks to your work on migration, we were able to effectively kickstart the implementation of the Pact for Migration and Asylum, notably with the progress on the return and safe countries of origin legislation just agreed. And you also strengthened Europe's defence by securing a much-awaited agreement on the European Defence Industry Programme, ERIP, and the Defence Omnibus. And you made significant progress on simplification with agreement on several omnibuses, making life easier for companies across Europe. And last but not least, you successfully steered the initial work on the next EU budget. So you laid a very solid foundation for the next presidency to come. And I think the achievements that I've just described speak volumes about your leadership and your commitment to the European Union. Many thanks for that. Prime Minister. Thank you so much, Antonio and Ursula. When we opened our presidency in Aarhus, I said that Europe is facing the greatest challenges since the end of the Second World War. Russia's brutal war against Ukraine, hybrid attacks, a global uncertainty, and therefore it has been a key priority for Denmark during the presidency to make, or at least to do our part, to ensure that Europe is as strong as possible and, of course, to support Ukraine. Today's task, as you have already heard, was to find stable financing for Ukraine for the next 2 years. And during the day we found a solution, a loan worth 90 billion euro based on the EU budget, a loan that Ukraine will not have to repay before Russia pays war reparations. And the Russian assets will remain frozen. So the bottom line after today is that our support for Ukraine is guaranteed. And this is important for many reasons. First of all, because the three of us standing here look at Ukraine as our first line of defense. And at the same time, we have to rearm ourselves. We have to create security for every European citizen.
As this is the final meeting during our presidency, let me just highlight some few results, and I can do it quickly because you have already mentioned some of the results we have received together. Of course, new sanctions on Russia. I will underline the importance of strong measures against the Russian shadow fleet. We have made the historic decision to put an end to the import of Russian gas to Europe. By the way, we should have done this several years ago, but now we finally got the needed result. And the idea behind all this is, of course, to make Ukraine stronger and Russia weaker. And only by this we can ensure that Europe is as strong as possible. On migration, I think my view is well known. The current situation in Europe is unsustainable. Our citizens have demanded action for a very, very long time. And I am quite proud of the result that we have achieved. We have agreements now on safe third countries, safe countries of origin and returns. And a majority of the countries are now willing to look into new solutions to solve even more problems. So very, very important decisions. Also on the climate target and on removing unnecessary burdens for European businesses. So I think we have made some good decisions together, and let me just finalize by that. Congratulations. Tip to you. Thank you very much. I'll open the floor for questions, and I will start with Mark. Thanks. Good morning. Mark Peperkorn, Volkskrant. I want to start with the support for Ukraine. Like you already said, there were two options on the table, but I know you all three had a strong preference for the option of using the assets. It has not happened. I know you will say, yeah, we still have the possibility to do it later, etc., but nevertheless, are you not all three maybe slightly disappointed that it was not possible this time? Thanks. Well, first of all, we are already using the immobilized assets. We are paying the loan from the G7, and we took the decision to immobilize the assets until the end of the war, until Russia pay the damage to Ukraine. Now, today, what it was relevant that we achieve our goal to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027. The Commission presented two proposals. One of them, it could not work at the first moment because we don't reach unanimity to approve. And we need to work on the other one, more challenging from the legal and technical and financial point of view. In this European Council, we reach unanimity to ensure immediately this loan that clarify that we have a clear solution to support Ukraine, and at the same time we can continue to work on to address all the legal, technical issues that we need to address to implement the reparation loan. So we had a very clear goal that was securing the financing for Ukraine. That is the utmost importance. 90 billion for 2 years. If we would not have had this tasking to put on the table two options for the financing for Ukraine, my guess is we would not have had the courage or the political momentum to permanently immobilize the Russian assets. That's the big win. Because, as you know, before that, every 6 months there was a threat that just one member state not agreeing to the sanctions anymore, the rollover of the sanctions, the immobilized Russian assets would have been gone. Now they are secured for good and can only be mobilized again with a qualified majority. So that was, I think, the most important part in it. And then, indeed, with all the discussions and the different risks, it was a combination that evolved.
the borrowing against the headroom on one hand, but indeed also the fact that Ukraine has only to pay back the loans if Russia pays reparations. If this is not the case, Ukraine does not have to pay back the loans. So in the result that we concluded on like an hour ago, so is almost a combination of the two models. And for me, the most important thing is that if the urgent need for financing is now concluded on. It's guaranteed for the next 2 years. Ukraine will receive the money that they need. And when we found a way to build a bridge between the two models, I preferred one model when we started the meeting, but I think the conclusion is quite good. Thank you. I'll give the floor to Ole. Thank you, Ole Ryborg from Danish National Radio and Television. The same question, but put in a different way. For Commission President von der Leyen, on Wednesday morning, you said in your speech in the European Parliament that this was the independence moment for Europe. Was this how you imagined the moment at 3:45 in the morning, and with Mercosur postponed and with a different solution to reparations than you had imagined? Is that how Europe shows the rest of the world where we are nowadays? And Prime Minister Frederiksen, you have been at several occasions, also here in Brussels, impatient in the way that EU takes its decisions and been arguing for that the EU need to be, more swift and take decisions faster. Are you happy with the way this the way the signal this summit sends to Russia, to the Americans, to Latin America? And if not, have you discussed it with Costa? And are you happy with the way that this is run, where we sit here at 4 o'clock in the morning and Mercosur is postponed to January and it all looks a bit messy? So, an independent Europe is the goal we are working for, and in my speech I elaborated, for example, independence in energy. We have succeeded painfully the path forward, but we have succeeded now successfully to get rid of the over-dependency on Russian fossil fuels in the energy sector, and the other example was on defense. What have we achieved in this last year is amazing. The last decades was the investment in defense 8 billion on the European level. We have enabled up to 800 billion this year till 2030. So huge steps forward. And this is the work for an independent Europe. Of course, like in every big task, you have also the days where these are small steps forward. So if you're not working hard, you will never get to the goal. But this morning when we came, I think at 10 o'clock, to the European Council, there was no clear pathway to Mercosur, and there was no clear pathway to Ukraine funding. 90 billion euros we're speaking about. Now at almost 4 a.m., we have a clear pathway for Mercosur, and you know how hard we had to fight for it. We have it now. And we have 90 billion euros secured for Ukraine for the next 2 years. I think for this amount of success, these were a few hours that we spent in the European Council. If we start with the substance, and hopefully that is the most important thing, then the conclusions on Ukraine are the right ones. Because what we were searching for and what we had to achieve was to ensure financing for Ukraine. We asked the Commission to put different ideas on the table. I'm not surprised that it's difficult to have 27 different countries to agree on a very, very big decision. Now it sounds like it's just something that you do during a night, but ensuring another country 90 billion euro for the next 2 years, I don't think it has ever been seen before in our history. So it's quite something to achieve. And as you know, there are a lot of people
outside the European Union and unfortunately also inside the European Union who tries to divide us. It is getting more and more difficult, and I think this will continue. I mean, until now we have stayed almost totally united, even though a war has been going on for almost 4 years, so of course we need time to manage to take the right decisions fast. Knowing that, unfortunately, some countries do not support what we think is the right thing to do for our common Europe. But we managed, and we will do so next time. But my guess is that things will be more difficult from now on, because look at how elections are going and how things, unfortunately, are changing in these years. But going back to the substance, now there is financing for Ukraine for the next 2 years. That was our goal. That is what we have achieved. Well, frankly speaking, I don't like to be here at 4 o'clock in the morning, but I presume that I'm not very original on this. But I like that we deliver, first of all, to finance Ukraine for the next 2 years, 90 billion euros. And to decide that Ukraine will pay only when they receive the payments from Russia for their damages. And we keep the assets immobilized until Russia pays to Ukraine, and then Ukraine can pay us the loan. And I like that we have now, after 26 years, negotiating the Mercosur, now we have agreed to sign, not on Saturday, but 3 weeks later. I think the world don't lose a lot with these 3 weeks after 26 years. Then this I like, and I like very much that we are united on our diversity, and in spite of all our difference, we reach to take decisions even on unanimity when it's necessary. Thank you. David. Thank you very much. David Carretta, Radio Radicale, Italian Radio. Tonight, if I understood well, you have adopted conclusion at 25, not 26 anymore on Ukraine. So 1 country less. 3 countries decided not to participate in this loan. Do you think that the EU is still united on Ukraine? And don't you fear that the more the time will pass, the more some leader will stop to support this type of actions? And then I would have a question for Prime Minister Frederiksen, if I may. Don't you think that there is an imbalance between some member states, apart the 3, that some of them, which are far away from Russia, are not ready to do whatever it takes? Maybe they can stay a little bit more, but they are not ready to take risks, financial risks, to protect Belgium, for example, or put much more money on weapons delivery and so on. Thank you. So I remember very well 4 years ago, or almost 4 years ago, at the beginning of the war, it was after 6, 7, 8 months, the first warnings came up, fatigue and careful, and people will not support over time. Now we are, unfortunately, in the 4th year, and from my perspective, it's impressive, the ongoing support for Ukraine. Just the fact that today, for example, we had the rollover of the sanctions, 19 packages of sanctions rollover unanimously. So, and this after, as I said, 4 years, that shows the steadfastness that the European Union has. Of course, you always need to take all your strength to keep on going. The goal is to come to a peace, a just and lasting peace for Ukraine. As you know, we are working hard on it. But in hindsight, over these 4 years,
in my view, the support of the European Union for Ukraine has been impressive. Look, as you can imagine, as President of the European Council, I should respect all the member states on their diversity. And of course, as everybody knows, there are different opinions, different positions, namely on Ukraine. But what is important, in spite of this diversity of positions, we reach to take the decisions when we need to take the decisions. Last Friday, we take the decision to immobilize the frozen assets until the end of the war, until Russia pays to Ukraine the damages. Today, we approve by unanimity these 90 billion euros of financing support to Ukraine. And that means that in spite of all this diversity, we manage and we deliver in what we need to deliver. I think I will put it this way: as long as we are able to take the necessary decisions, then we are united. So I'm looking in the results and the conclusions, and today is a good example that when something is necessary, then we are able to deliver. But at the same time, we have to say that many governments and leaders are under a growing pressure in their national political discussions, parliaments, and so on. It is changing in Europe, unfortunately, and I have to say this is what Putin is hoping for. The combination of some kind of war fatigue with a hybrid war that brings a lot of uncertainty and insecurity into our societies. That is what he has been planning for. So we have to stick together, and we have to do what is necessary. If I can be very honest, I mean, before the war started, it was quite clear that the countries on the eastern flank and the countries who have very bad historical experiences with Russia were the first ones to know what was coming to us. But after 4 years of war and now a hybrid war going on against all of us, then I don't think it has any. I mean, there's no idea of looking at Russia from a eastern or western or northern or southern perspective, because they are threatening the entire European continent and, of course, unfortunately, also our European Union. So for me, it's not a question about belonging to the eastern flank or being in the northern part. We have to recognize that they consider themselves as in a conflict with us, and therefore we have to stick together and do what is needed. Yeah, we'll take one final question, and I'll take Laura. Okay, I will give the question to Laura. Thank you. Good evening, Laura Pérez for the Spanish news agency EFE. I will pose my question in Spanish, if I may. Si lo quieres, lo puedes hacer. ¿Sí? Es sobre el acuerdo con el Mercosur. ¿Creen que posponer la firma podría poner en peligro el acuerdo o la credibilidad de la UE como un socio fiable? ¿Y qué garantías tienen de que en enero será posible tener la mayoría para que la Unión Europea lo firme? ¿Estaría la Comisión Europea dispuesta a poner sobre la mesa nuevas salvaguardas para convencer a los socios que todavía son reticentes, o esa vía ya se ha agotado? Gracias. Yes. I would love to give you the floor because of your beautiful Spanish. But I'm not the European Commission. Yeah, that's true. So you're right. Yes, I'm confident that we have the sufficient majority. There is still, as I said, work to do with member states. Therefore, we needed a slight postponement. But, I mean, my friend Antonio Costa has said it already. After 26 years of negotiations, a delay of 3 weeks, I think, is tolerable. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement, and I'm very confident that we'll bring it home. Pero puedo añadir que solo lo logramos
gracias al excelente trabajo de la Comisión, porque la Comisión ha trabajado muy bien con los diferentes Estados miembros. Hoy mismo habíamos reunido con las asociaciones de agricultura. La Comisión ha avanzado con propuestas importantes que han dado respuesta a muchas de las cuestiones que han sido colocadas por los agricultores y también por los Estados miembros. Y ha presentado las propuestas que han obtenido un apoyo muy fuerte en el Parlamento Europeo para garantir las garantías de salvaguarda, las medidas de salvaguarda, para aprobar también las medidas de espejo. Y todo esto ha creado las condiciones para que ahora podamos estar ciertos que es posible, sí, con 3 semanas de retraso, firmar el acuerdo con el Mercosur. Thank you. Thank you very much. The conclusions have now been published. Have a good night and happy Christmas.